Namaste friends, this is Guruji from Trading Emotion channel. Welcome to you all for my intraday trade setup. What we discussed yesterday we clearly discussed and that was happened in the Nifty. I don't know how many of you follow our channel or our strategy or our levels. Very importantly, clearly we marked exactly this zone. See, I already marked here, very clearly marked. This is a no trading zone, 17,840 to 17,890, no trading zone. If market spending time inside this box, then breakout was happen, then we'll go for a target, up target. That was the discussion was happened on yesterday's video. You go and check what we discussed on the yesterday's video and see exactly market done that in Nifty. Perfect, very perfectly Nifty done that in that particular non-trading zone. More than half a one and a half 2 hours market spent here. 2 hours market spent this particular zone, then breakout was happen. This is how we validate the market. This is how we provide the information for you. നമ്മൾ ഇന്നലെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് നിഫ്റ്റിയിൽ അങ്ങനെ വർക്കായി, അങ്ങനെ തന്നെ വർക്കായി. ഇന്നലെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു, ഇവിടെ ഓപ്പൺ, ഇവിടെ ക്ലോസ്, ഇവിടെ ഓപ്പൺ, ഇവിടെ ഇവിടെ ഈ ക്ലോസ്, ഇവിടെ ഒരു ക്ലോസ്, ഓപ്പൺ, ഇതൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഈ സോൺ നോൺ ട്രേഡിംഗ് സോൺ ആയിരിക്കും. അവിടെ മാർക്കറ്റ് സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ബ്രേക്ക് ഔട്ട് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മുകളിലോട്ട് നമുക്ക് ടാർഗറ്റ് വെച്ച് മുകളിലോട്ട് പോകാമെന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു. അത് ആ സോണ് ഞാൻ ഈ ട്രേഡിംഗ് വ്യൂവിൽ വരച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇന്നലെ ആക്ച്വലി ഞാൻ വർക്കിൻ്റെ ബിസി ആയിരുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ടെലഗ്രാം ചാനലിൽ ഇതിൻ്റെ അപ്ഡേറ്റ് തരാൻ പറ്റാത്തത്. പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഇന്നലത്തെ വീഡിയോ പോയി കാണുക. ഇന്നലത്തെ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഇവിടെ ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടൊക്കെ പോയി കാണുക. ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഈ സോണിൽ നോൺ ട്രേഡിംഗ് സോണിൽ 17,840 ടു 17,890 മാർക്കറ്റ് സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഈ കണ്ടോ, ഈ ഗ്രീൻ ക്യാൻഡലിലെ ബ്രേക്ക് ഉണ്ടോ, എക്സാക്ട്ലി ബ്രേക്ക് ഔട്ട് തന്നു. എന്നിട്ട് മാർക്കറ്റ് മുകളിലോട്ട് പോകുന്നതാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. സോ ഇതേപോലെ നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ട്രേഡ് സെറ്റപ്പ് പ്ലാൻ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഇന്ന് എന്താണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, വാട്ട് കുഡ് ബി അവർ തോട്ട് പ്രോസസ് ഓർ what could be today's my intraday setup. The thing is, today is Wednesday, tomorrow is expiry, and this is called double distribution. In Nifty it's clearly showing that is double distribution, but in bank nifty unable to get that double distribution. But okay, so overall a double distribution pattern in bank nifty. But today there could be a different scenario. So if you are a scalper, then book whenever you are in profit. For example, 20 points or 30 points or 40 points or 50 points in bank nifty, whenever you are coming 10 15, then you book. Why? Because today surely that premium eating will happen in the market, and the information is if market opening flat and moving up, and market will come again and clear this weaker hands. This is what I am little bit worried about today's trade setup. We don't know if market moving up, if clearing this, then market then start coming here, then clearing, after clearing then market will moving up. So there will be no clear direction getting from the market profile. ഇന്ന് ബുധനാഴ്ചയാണ്, നാളെ വ്യാഴാഴ്ച എക്സ്പയറി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഡബിൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ്. മാർക്കറ്റ് പ്രൊഫൈലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതൊരു ഡബിൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പാറ്റേൺ ആണ്. അതേ തന്നെ ബാങ്ക് നിഫ്റ്റിയിലും ഒരു ഡബിൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പാറ്റേൺ ആണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതിനകത്ത് പ്രശ്നം എന്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇവിടെയൊക്കെ പുവർ ഹാൻഡ്സ് ഉണ്ട്. അതായത് ഈ എഫ് പീരീഡിൽ ഒരു പുവർ ഹാൻഡ്സ് ഉണ്ട്. അതായത് പുവർ ഹാൻഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ ബയർ ആണോ അല്ല ഇവരുടെ പൊസിഷൻ സ്ക്വയർ ഓഫ് ചെയ്തതാണോ ഒന്നും നമുക്ക് അറിയത്തില്ല. പക്ഷേ ഇതൊരു പുവർ ഹാൻഡ്സ് ആണ് ഈ ലെവൽ. ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് ഓപ്പണായി, ഫ്ലാറ്റ് ഓപ്പണായി മുകളിൽ പോയി എന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ. ഈ ജെ പീരീഡ് ക്ലിയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം തിരിച്ച് താഴോട്ട് വന്ന് വീണ്ടും ഈ പുവർ ഹാൻഡ്സിനെ ക്ലിയർ ചെയ്ത് വീണ്ടും മാർക്കറ്റ് മുകളിലോട്ട് പോകാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ
നല്ലൊരു സ്കാൽപ്പറാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പ്രോഫിറ്റ് വരുമ്പോൾ 10, 20, 30 നിങ്ങളൊരു ടാർഗറ്റ് വെച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ന് ട്രേഡ് ചെയ്യുക. എനിക്ക് ബെസ്റ്റ് സിനാരിയോ, ഞാൻ എൻ്റെ ബെസ്റ്റ്, വാട്ട് ഈസ് മൈ ബെസ്റ്റ് സിനാരിയോ ഈസ് ഇഫ് മാർക്കറ്റ് ഓപ്പണിംഗ് ഫ്ലാറ്റ് ആൻഡ് കമ്മിങ് ഡൗൺ, clearing this particular poor area and moving up around 12:30 if market spending here around 12:30, see, listen carefully, if market opening flat coming down and clearing this poor low, then market moving up and spending time here around 12:30, then breakout was happen, then I will go for a long. My target could be 18,100 on Nifty. This is how I am planning for a Nifty. The same case in Bank Nifty. The Bank Nifty, again the thing is non-migration POC. This POC not migrated to the top. In case if you check in Nifty was migrated. Okay, but Bank Nifty not migrated to the top. That is again worrying factor. കരുതല്ലേ, ഇവിടെ ഇത് ഈ പി ഒ സി മാർക്കറ്റ് മുകളിലോട്ട് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്തു നിഫ്റ്റിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. പക്ഷേ ഈ പ്രൈസ് മൂവ്മെൻറ്റിന് ഈ ബാങ്ക് നിഫ്റ്റിയുടെ ഈ പി ഒ സി ഒന്നും മൈഗ്രേറ്റ് ആയില്ല, മുകളിലോട്ട് പോയില്ല, ഇവിടെ തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ അപ്പ് മൂവ് ഈ പ്രൈസിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരാണ് മുകളിലോട്ട് കൊണ്ടുപോയിരിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിസ്കോഡ് ബാങ്ക് നിഫ്റ്റിക്കും നിഫ്റ്റിക്കും ഉണ്ട്. സോ ബാങ്ക് നിഫ്റ്റി ഓൾസോ മൈറ്റ് ബി എന്താ പറയുക, ഇതിൻ്റെ ഈ ദിവസത്തിൻ്റെ ഈ സെല്ലിംഗ് പുവർ സെല്ലിംഗ് ആണ്. അന്ന് മുതലേ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ പുവർ സെല്ലിംഗ് ആണ്. ഇതിൻ്റെ ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും താഴെ വരുമോ, അല്ല താഴെ നിന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ട് മുകളിലോട്ട് പോകുമോ എന്ന് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല. മാർക്കറ്റ് ഈസ് അൾട്ടിമേറ്റ് സുപ്രീം. ഈ ക്ലോസിംഗ് ഓൾസോ വറി തരുന്ന കാര്യമാണ് ബാങ്ക് നിഫ്റ്റിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ബുള്ളിഷ് ആകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്ലാറ്റ് ഓപ്പണായി മുകളിലോട്ട് പോയിട്ട് വീണ്ടും ഇവിടെ വന്ന് ഈ പുവർ ഹാൻഡ്സിനെയൊക്കെ വീക്കർ ഹാൻഡ്സിനെയൊക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്ത് വീണ്ടും ഇവിടെ 12:30 മറ്റോ ഇവിടെ മാർക്കറ്റ് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ദെൻ ഐ വിൽ ഗോ ഫോർ എ ലോങ് ടുവേർഡ്സ് 42,000. സോ 42,000 ആണ് എൻ്റെ ടാർഗറ്റ്. പക്ഷേ ഈ നാളെ വീക്കിലി എക്സ്പയറി ആയതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു മൊമെൻറ്റം ഒന്നും പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല. ആൻഡ് ദ ഡിസ്കോഡ് ഈസ് ഇവിടെ മൈഗ്രേറ്റ് ആയി, പി ഒ സി ഇവിടെ മൈഗ്രേറ്റ് ആയിട്ടില്ല. നിങ്ങളുടെ ട്രേഡ് സെറ്റപ്പ് നിങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്.